안녕하세요 여러분. 장미꽃 만발한 5월이 지나고 라벤더의 달인 6월도 지났죠? 그럼 이제 다가오는 날은 휴가철도 다가오고 이제 강렬한 여름만큼 오늘도 바로 강렬한 한국사랑 이야기는 이어집니다. Hello everyone. We had roses are in full blossom in May. After June passed, we saw the waves of lavender in June. In July, as much as approaching the strong summer, it's Korea love stories again. 네, 본 방송은 창원시 진해에서 진행되는 마을 공동체 라디오고요. Heart Togetherness'은 2개국어로 동시 진행하는 라디오 인터뷰 심층 만남의 시간입니다. This Heart Togetherness that you are currently listening to is a bilingual radio interview speaking in English and Korean. If you have someone in your mind you'd like to recommend, please leave a message to me. 안녕하세요 여러분. 이제 여러분이 현재 청취하고 있는 이 방송은 영어와 한국어로 동시 진행하는 방송이니 부담 갖지 마시고요. 방송에 참여하고 싶으신 분 계시면 저에게 직접 메시지를 남겨주세요. 네, 여름의 햇살만큼 강렬한 한국사랑의 주인공 오늘도 제가 한번 모셨는데요. 제드 살롱가 님이십니다. Let me introduce you, Jed Salonga, who loves 진해 and has lots of talents. 벌써 궁금해지는데요. 그 탤런트가 어떤 건지. 네, 이분을 소개하면은 어떤 단어가 가장 어울릴지를 한번 생각해 봤는데요. 아무래도 캘리포니아에서만 느낄 수 있는 한적한 바닷가에서의 여유로움이라고 할까요? 그러면 제가 본격적인 자기소개 부탁드려 볼게요. Jed, would you like to introduce yourself? Oh, yes. Thank you, Julia, for having me here. My name is Jed Salonga. I was born in the United States in California. And as I was growing up, I moved around every 3 years because my dad was also in the military. So I picked up some hobbies like I enjoy playing guitar, hiking, traveling, and photography as well. So I joined the Navy back in 2016, and I lived in Florida and Spain before being stationed here in Korea. So my wife and I arrived here in July of 2021. So just about 2 years now. I see. 제가 이제 통역을 하자면 여러분과 함께하는 특권을 주셔서 모든 분들께 감사를 드립니다. 제 이름은 제드 살롱가이고 캘리포니아에서 태어났다고 하시네요. 취미 생활로는 기타 연주, 그리고 노래, 하이킹, 사진 촬영을 즐긴다고 하십니다. 2021년도 7월부터 한국에서 지금 현재 주둔하고 계시기 때문에 생활하고 계시기 때문에 거의 2년이 되어 갑니다. Yes, Salonga, I see you have a strong pride in military family too. And I heard about your variety of hobbies as well. Yeah, I think military families as a whole sacrifice a lot. So it's not easy to have a spouse or a parent or a sibling, anyone that's related to you, be away, and it's a big sacrifice. So I appreciate all those people who support the military and their family members as well. 네, 군인 자녀가 군인인 사실 군인 가족 전체가 많이 희생을 하는 것 같아요. 배우자나 그리고 부모 그리고 가족과 장기간 떨어져 있는 건 쉬운 일이 아니라고 하셨고요. 그래서 군을 응원해 주시는 모든 분들과 가족들에게 감사드린다고 얘기를 하셨습니다. Okay, next, starting with your family name Salonga. It's not common name in Korea, obviously. And where is the name does originate from? And is there any history related to? I don't know if there's necessarily history related to it, but my parents, both of them were born and raised in the Philippines. So that's where my dad joined the military from, in the Philippines. And then he was able to move him and my mom to the U.S. where my sister and I were born. So my last name is of Filipino origin. I see. Okay, that's good to know. Salonga, whenever we can hear from Salonga, that's come from, we can imagine
Salonga is from Philippines. Yes. Is there that apply to Latin America too? Because Salonga is. I'm not sure. I haven't really met other people with the same last name, but mostly Filipinos. Yeah. I see. Okay. Good information. Thank you. Now, next, to get to know about side of USA, would you introduce about some events in July events? Since we are in July, are there any big events recognized in the United States in July? Yes. So the most known event in the United States is the 4th of July, which is the Declaration of Independence when the colonies was separated from Britain, and that happened back in 1776. So that's kind of the most important event that we recognize, at least in the U.S. During July. I see. 7월 4일이 곧 지났긴 하지만요. 미국에서는 7월 4일 그 독립기념일 행사가 아주 큰 행사라고 얘기를 합니다. 1776년 7월 4일 날 대륙회의에서 독립선언문 통과를 기념한 날이었고요. 이 선언문에서 13개 북미 식민지가 대영 제국으로부터 정치적으로 분리되었음을 선언한 날이었기에 아주 큰 행사로 여겨지고 큰 행사가 개최됩니다. Would you like to add other Yes. events or other? So this year also marks the U.S. and Korea's alliance, actually their 70th anniversary of the alliance. Yeah. Wow, already 70 years of alliance. 네. 70년이나 되는 그 동맹, 한미 동맹 70주년을 기념한 해라는 점을 또 강조를 하셨습니다. Now, going back to your story, a little bit told me you are doing a variety of community service activities. What brings you to do, and what are the purpose of doing those? So one of the activities that I like to do is at the Jinhae Senior Center. Basically, we'll go there about once a month to help serve lunch or clean tables or do dishes. And basically, we're serving the senior members there as well as the workers. And every day, actually, they serve about 200 people for lunch. How about you? How often do you go? So I try to go every month. Every month. Yes, so that's how the base sets it up. Every month, typically on a Friday, is when they would have that. 한 달에 한 번씩 이렇게 그 경로당이나 경로당에 방문을 하셔서 즐겁게 봉사활동을 하고 계신다고 합니다. 그 경로당에서 테이블을 소독하기도 하고 음식 서빙도 하면서 설거지까지도 하신다고 하시네요. And another question is I'd like to ask you is what other activities you are doing besides the volunteer service in the senior center? Yeah, so in the evenings, Tuesdays and Thursdays, I usually only go once a week in the evenings, but there are English cultural exchange programs. So we basically come together as a group, talk about different topics in English, and that's a good way for us to meet people and practice English or help Korean people practice their English as well. Wow, it's good information. I have a question. Is that open to public? Yes, it's open to public. You don't have to be affiliated with the military in any sort of way. And it's actually open to all levels of English speakers as well. So everyone who can go there, or everyone is able to go there as long as they want to have conversations in English or improve their language ability. I see. 아주 중요한 정보를 주셨는데요. 문화 교류를 동시에 하면서 그리고 영어 실력까지 향상시킬 수 있는 영어 모임에 대해서 설명을 해주셨습니다. 영어 모임에서 이제 다양한 주제에 대해서 토론을 하면서 새로운 사람을 만날 수 있고 그리고 네트워킹을 할 수 있는 좋은 방법이라 하셨고요. 현재 지금 이렇게 개방, 공개로 이렇게 수업을 하고 있기 때문에 따로 이제 그 참여하는데 제한이 없고 영어 실력에도 구안을 받지 않기에 여러분도 영어 공부에 관심이 많으신 분들은 이렇게 참여를 하시면서 다양한 문화 교류를 할 수 있는 그런 경험을 쌓을 수 있는 기회가 될 것 같습니다. 그러면 would you give us a little bit more about cultural exchange English meeting? How often, the places and time, and to our audience? Yes, so this occurs every week, Tuesdays and Thursdays.
The start time is around 7 p.m. and it ends around 9 p.m. The location is at the Korean church. It's right next to the Korean Navy gate. So that's in Chinhae, and again, anyone is welcome to come, but it's 2 times a week. I see. 매주 두 번씩 화요일과 목요일에 저녁 7시에서 저녁 거의 9시경까지 이렇게 진행되는 영어 문화교류 관련해서 영어 공부를 하는 그런 영어 모임인데요. 어떠한 영어 실력에도 이제 상관없이 참여할 수 있으시고요. 그리고 모든 분들이 참여할 수 있도록 이제 환영한다고 하십니다. And next, in the beginning, we talk about your 2-year stay in Korea. You'll be stay here in Korea forever, right? I wish. 제가 여쭤봤기를 한국에 영원히 계실 건지 여쭤봤습니다. So that means when you're gonna leave, when you're planning to leave? September is when I transfer. I see. This September. This year, yeah. 그리고 이번 올해 9월 경에 이렇게 다시 이제 미국으로, is it to United States? Yes, to United States. 미국으로 갈 예정이라고 하십니다. Then, before you leave Korea, is there anything you wanted to achieve or goals that you have? Well, I've had the opportunity to hike a lot of mountains in Korea, but I haven't had the chance yet to hike Hallasan. So I think I want to do that before I leave. Yeah. I see. 한라산 등반을 하는 게 한국에 떠나기 지금 전에 한 2개월 정도 남았나요? 7월, 8월, 9월, 그죠? 2개월 정도 남았는데 한라산을 등산하는 게 가장 목표라고 하십니다. Then, besides that, is there anything you wanted to share from cultural perspective? Well, for foreigners coming here like me, I think it's important to learn at least a little bit of the local language, like maybe just how to say hi or how to say thank you, things like that. It's just kind of like a way for us to show respect to the local people here. 네, 많은 분들이 그 참석하시는 그 게스트 분들도 얘기를 하셨지만은 현지 언어, 이제 인사를 하고 현지 언어를 배우는 것에 대한 중요성을 알고 계시는데 이렇게 또 이제 언어를 배우시면서 공부를 하면서 열정을 또 불태우시면서 대화를 나누기에 충분하진 않지만은 이렇게 감사 인사를 할 줄 알면은 좋은 그 로컬 그 한국 분들과 좋은적인 그 유대 관계를 또 유지할 수 있는 것으로 얘기를 하셨고요. 그리고 한국어를 하는 건 이거는 예의라고 또 얘기를 하셨고요. 아무래도 감사를 표시하는 그런 하나의 방법이라고도 얘기를 하셨습니다. I absolutely agree. It's the part of expression, respect, right? Same thing that when we go to the United States, we eager to speak English all the time, but it's sometimes hard. 네, 자, 같은 경우라고 말씀을 드렸고요. 한국에 저희가 한국인이 또 미국에 갔을 경우나 또 기타 타 지역에 갔을 때도 이제 그 언어를 배우고 이렇게 구사한다는 부분이 그 현지 문화를 또 존경하고 그 문화에 대한 예의를 표하는 그런 방법이라고 얘기를 잠시 전해드렸습니다. 네, 그러면 살롱가님께서도 앞전에 얘기하셨듯이 취미생활이 기타 연주를 얘기를 하셨고 그 다음에 여러 가지 또 취미생활 등산도 얘기를 하셨고 여러 가지 취미생활을 하셨는데요. 현지 언어의 중요성을 잘 알고 계시는 살롱가님에게 제가 한국어 실력을 한번 여쭤보겠습니다. So we heard you explain about your hobbies. One of the hobbies that you playing guitar and you can speak a little bit of Korean. And would you like to show off your Korean skills? 사실 노래 준비했어요. 노래 준비하셨어요? 네. 현지에서 아니 지금 즉석에서 제가 한번 여쭤보겠습니다. Would you show? 예. 노래를 준비하셨다고 하니 한번 들여다 보겠습니다. 이제야 목적지 정했지만 가려한 날마가 손에는 갈 길이 먼데 새빨간 얼굴로 어른했던 친구가 생각나네. 이미 난 발걸음을 했지만 가려한 낮에 촉간에 걷기도 힘든데
새파랗게 고부질려 도망간 친구가 홀맨더네 곰반처럼 생긴 도로 위 수많은 동그라미들 모두가 멈췄다 굴렀다 말은 잘 들어 그건 나로 문제가 아니야 푸른색 그 사이 3초 그 짧은 시간 노란색 빛을 내는 저기 저 신호등이 내 머리 속에 텅 비워버려 내가 바른지도 느린지도 모르겠어 그저 눈앞이 새노랗뿐이야 Wow, it's amazing. You blow our mind. Actually, yes. 한국어 실력을 사실 기대를 하고 제가 요청을 했었는데요. 저희 예상을 떠나서 노래하고 기타 실력까지 준비를 하셨으니까 얼마나 많은 준비를 하셨는지 정말 제가 전율을 느꼈습니다. 그러면 노래 실력도 너무 좋으시고 기타 연습까지도 탁월하시고 이런 분이신데 이 곡을 선택한 이유나 가사의 내용이 저는 궁금합니다. 이 노래를 선택한 이유가 궁금한데요. 제가 여쭤보겠습니다. I'm curious about the reason to choosing this song. There must be some reason to choose for today radio interview. Yeah, so this song is called 신호등 or Traffic Light by Lee Moo-jin. And basically the song meaning is that at certain points in our life, we will reach a yellow light, just like when we're driving. And, when we're driving, it's kind of easy. We have to make a decision. Do we speed up? Do we slow down? But in life, there are sometimes decisions that are harder to make, but we still have a short amount of time to make the decision. I see. Yeah. 지금 이제 신호등, 트래픽 라이트 노래 제목이었고요. 이무진 씨가 노래를 부르셨죠. 이 트래픽 라이트의 가사를 들어보시면 아시겠지만 우리가 결정을 노란 신호등이 켰을 때 우리가 결정을 해야 되는 순간이 다가오죠. 그런 순간 매 순간이 우리 인생에 있어서도 하나의 결정적인 그런 순간으로 다가올 때가 참 많은데요. 그런 상황을 빗대어서 얘기를 한번 해보고 싶은 이야기가 있어서 이 노래를 선택하셨다고 합니다. And any other message that you like to say? Yeah, so this was also one of the first songs that I heard on the radio when I arrived to Korea. So I think this song actually was maybe the reason why I really wanted to learn Korean or learn how to read Korean, because I just wanted to learn how to sing along with it and read. So in a way, this song encouraged me really to learn Korean. 네, 한국에 바로 오시기 전에 이 노래를 듣고 바로 이제 그 자극을 받으셔서 한국어에 대한 스터디에 대한 열망을 불태우시면서 이 노래에 대해 알게 됐고 같이 연습을 하게 된 경우라고 합니다. And you also mentioned that during our meeting time, previous time, prep time, you talk about it's okay to sometimes we feel confused or unsure about important decision, just like when we are in a certain difficult situation. So what would you do? If I was having trouble making decisions, what I do a lot is I talk to friends especially or talk to family, of course my wife, about big decisions. For example, where I would want to move next after Korea. Sometimes in the military we can have preferences of where we want to go. So decisions like that I think aren't easy, but there are time limits in which you have to respond. I see. 제가 여쭤본 내용이 이렇게 결정을 매 순간 해야 될 때마다 우리가 한 번씩은 혼란에 빠지기도 하고 확실치 못한 경우가 많은데 이건 괜찮다고 합니다. 저 혼자만 겪는 일이 아니거든요. 우리 모두가 겪고 있는 매 순간순간의 삶의 현장인 것 같습니다. 그 내용을 말씀하셨고요. 어떻게 대처를 하는 게 좋은지 한번 여쭤봤는데 그 내용으로는 주로 이제 친구나 아니면은 와이프가 계시기 때문에 와이프와 상의를 해서
많은 어려운 점을 극복해 가고 그리고 헤쳐나간다고 하십니다. 네, Mr. Salonga. So I heard about this song. Your Korean skills are so great, amazing, impressive, and everything that I wanted to add good compliments about this song and about your skills too, your song skills too. Is there anything you wanted to repeat or is there anything you want the best line of the song? You want to say the best line of the song? Oh, I guess the line that stands out the most to me is 3초 그 짧은 시간. So basically of course in English like the 3 seconds, that's very short, right? So sometimes that's how much time that a decision should be, or sometimes we have a very short time to make a decision that can maybe have a big impact on our life. Yeah. 오케이. 그 노래 가사에서 가장 선명하게 기억에 나는 부분이 3초라는 시간에 직면했을 때 어떻게 결정을 내리느냐. 똑같은 내용으로 제가 비슷한 내용을 여쭤봤었고요. 그 내용 가사가 가장 기억이 난다고 합니다. Is there any parts we can move on to the next part? Oh, okay. Okay. That's great. I want to share with one story with listeners together with our guest. In May, I think, in Daegu, there was a concert, 유리상자. Which 유리상자 meaning in English is glass box. There's a very famous Korean duet band concert. And I took one of my foreigner friend and then we heard about their whole songs, and there was impressive best song, because since you only also sang a song, I also wanted to share with our audience saying that what was the best part of life that one of foreigner friends say that their song that according to audience reaction to that band and the meaning in song itself, there's 웃어요. 유리상자 so the 유리상자 the band's favorite, one of the best song is 웃어요. So 웃어요, 웃어봐요. That's literally I wanted to say match with your song as well. That's what I like to say. 네, 음악의 힘이라는 건 참으로 놀라운 것 같아요. 그리고 한국 실력을 표현하자면은 정말로 제드 살롱가님의 노래 실력이 청취자의 귀한 마음을 시원하게 해주셨어요. 두말할 필요 없이 저에게 추억을 주셨는데요. 그럼 혹시 이제 한국에서도 독특한 경험이나 이제 추억을 만든 추억이 있으셨는지 한번 여쭤볼게요. Do you have any special experience in Korea? There's I think a lot of experiences to mention, but maybe one of the most memorable things when I visited the Jeonju Hanok village with my wife. I think it's a really nice area, and of course we put on the hanboks and took a lot of pictures. But what I do remember is that it was very cold. So if anyone wants to go visit, I would recommend maybe going in the spring or early fall season. But it was very nice over there. 오케이. 많은 분들이 전주 한옥 마을을 알고 계실 텐데요. 물론 저도 거기 이제 전주 한옥 빌리지에서 좋은 경험을 했습니다. 제 부인 아내는 이제 한복을 입혔고 그리고 많은 가족 사진을 찍었다고 합니다. 그리고 또한 다양한 체험도 하셨고요. 현지 음식인 전주 비빔밥을 먹었던 것이 전주 비빔밥 먹었던 것도 기억을 하십니다. 그리고 봄이나 가을에 방문하는 게 가장 좋을 것 같다고, 즉 가을이 다가오면은 전주 한옥 빌리지 마을을 방문하는 것으로 추천을 해주셨고요. 거꾸로 다국적 이제 이런 시청자들이나 저희 어디언스 청취자들에게 미국 여행지나 혹은 또 필리핀 여행지를 추천하실 수 있는지 제가 한번 여쭤보겠습니다. So, vice versa, where would you like to suggest or our listeners, audience, to travel in United States or Philippines? I mean, there's a lot of places in the U.S., but I think if people enjoy cities, like big cities, kind of like Seoul, maybe New York or San Francisco, places like that. Yeah. 네, 여러분이 도시를 좋아하는 분이라시면요.
뉴욕이나 샌프란시스코 같은 큰 대도시를 방문하는 것이 좋을 것 같다고 얘기를 하셨고요. I know that United States is such a big country that every state have very special things that you can see, right? And 그러면은 다음으로 또 제가 질문을 드릴게요. 라디오 방송에 출연하셔서 오늘 같은 날 오셔서 그리고 한국 사랑과 미국 소개 그리고 독립기념일 노래까지 다 장기자랑하시고 참 많은 얘기를 해주신 것 같습니다. 오늘 저희 라디오 방송이 처음이시기에 어떤 느낌을 받으실지 궁금해서요. 제가 여쭤보겠습니다. How would you like to feel about this radio program? I really enjoy this radio program. So again, thank you for letting me be part of this and to share my experiences with your listeners, with your audience. 네, 이 라디오 프로그램이 처음이지만 이제 노래를 하시면서도 정말 즐기는 방송이었다고 얘기를 하셨고요. 다양한 경험을 공유할 수 있어서 좋은 경험이었던 것 같습니다. 그리고 라디오 인터뷰에 초대해 주셔서도 감사드리다고 얘기를 해 주셨네요. Okay, lastly, do you have any message to your family in the States or in Korea? It's okay that you can say any. So maybe so my family in the U.S., so my parents and my sister, they never had a chance to come visit here because they've been a little bit busy. But I guess my message to them is that I miss them and I love them, and hopefully some point they can travel to Korea with me as well, because I think they would really enjoy it here. 네, 지금 아직까지는 가족분들이 한국을 방문할 기회가 없지만은 아무래도 중요한 점은 지금 무척 그립고 그리고 사랑스러운 그리고 사랑하는 가족임을 다시 한번 말씀해 주셨습니다. And 벌써 한 해 그리고 한 해가 지나가고 시간이 쏜살같이 지나갑니다. 이제 그리고 the last message you like to add it more? If you have it. No, just I really do appreciate. Thank you again for this opportunity. Okay, thank you so much. We'll see you next time. 네, 안녕하세요 여러분. 네, Count Your Blessing이란 말을 알고 계시죠? 저는 여러분 덕분에 이렇게 살롱가님의 노래도 듣고 감성 충전하는 하루가 되었습니다. 노래 가사처럼 여러분 힘내시고요. 여러분이 지니고 있는 축복받은 행운을 하루하루 되새겨 보면서 즐거운 하루 되었으면 합니다. 오늘 방송에서는 제드 살롱가님을 만나서 방송 중에 제 방송 중에는 최초로 한국 노래를 들어보았습니다. 저는 방송 새로운 초대 손님과 만나면서 늘상 새로 태어난 느낌인데요. 오늘도 감성 충만한 방송을 하면서 다음 방송이 벌써 기대됩니다. 네, Count your blessings. Do you know what it means? Thanks to all of you. It was a day listening to Salonga's Mr. Jed Salonga's songs, and I go soft today. Like the lyrics of the song, everyone please cheer up. I hope you have had a pleasant day as you reflect on the blessings you have been blessed with each day. Today's broadcast, I met Jed Salonga and listened to his favorite songs for the first time during this broadcast. When I meet new guests on the radio show, I always feel like I'm being reborn. Really, while I'm doing sentimental broadcasting today, I'm really looking forward to the next broadcast. Everybody, see you next time.